Hello people, it's your boy producer Barrow. Okay, nimefika hapa leo mazee, niko na beat mazee, nimeunda hapa ni kali. Nataka niwaonyeshe vile nimepitia step by step. Yeah, if you're a producer at home na unajifundisha, unaweza pitia hizi notes ukacheki vile kitu inaundwa. Usio? Chap, don't forget to like, comment and subscribe. Yeah. Ndio hiyo, kama vile unaona tulianza na kick. Tulianza na kicks hapa hivi. Acha nizifungulie usikie vile zina sound. Hiyo ndio kick nilitumia. Then after that I used a snare. Yeah. You see? Our beat is coming up. Ndio inakuja. Kutoka kwa snare nikapiga my hi-hats. Nasikia hi-hats hizo. Kutoka kwa hi-hats nikaachilia maumbwa wote hapa. Yeah. Wewe. So you can see hiyo ngoma, the beat is danceable. Hiyo drums peke yake. So you have, kama drums zako haziko danceable, uweze kutengeza ngoma mzuri. Sikia vile iko. Tuanza kukatika na sijafungulia kila kitu. Haya ndio nyingine rims. Hapo baadaye nikaongeza na vitu zingine hapa cowbells. So from there nikapiga chord yangu ndio hii. Nilitumia expand 2. Nikaekea purity. Sawa. Sasa tukaachilia maumbo wote tukawekea bassline hapa hivi. Nilitumia hypersonic bass yenyewe hii. Sub bass na nikaongeza na kitu kiasi hapo. Sio vile ina sound. Hapo rhythm tayari imeshika na sijaachilia maumbo wote. Acha sasa niwekee flute usikie vile inaenda nayo. Alright, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa mafunzo zaidi unaweza kunitafuta hapo kwa WhatsApp. Namba yangu iko kwa channel yangu hapo, ukiangalia utaiona tu. Alright. Cheers. Peace out. Barrow Ziggy, producer Barrow.